Hello, good afternoon. My name is Debra Jones, and I'm the UN representative for Save the Children. We're here today, live at the United Nations, and I'm really delighted to have a conversation over the next 30 minutes with two youth delegates who are here with us this week at the UN advocating for child and youth rights. To my right, I have Hiba Nabulsi, who is a refugee advocate from Jordan. To her right, I have Anoyara Khatun, who's a girls advocate from India. And then on the far end, I have my colleague, Save the Children colleague, Maumita, who is going to help with translation. And today what we'd really like to talk about is a bit of the experience that these two young women have had as advocates in their countries, and in particular, look at some of the issues that girls are facing in their countries. So first question for both of you. Hiba and Anoyara, can you tell us a little bit about yourselves and what you're advocating for here this week at the United Nations? Maybe we can start off with Hiba. Well, my name is Hiba Nabulsi, and I'm from Jordan. I'm an art student, first year. Why I'm here is to advocate for the vulnerable one in Jordan and all over the world, to be honest, to have an equity in education, and for girls who their rights are going for nothing just because they're girls, not anything else. That's pretty why I'm here, to advocate for them. Great, thank you so much. Anoyara. নমস্কার, আমি আনোয়ারা। আমি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে এসেছি। আমি শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজ করি। আমি ৮০টি গ্রুপ তৈরি করেছি এবং ৮০টি গ্রুপকে দেখাশোনা করি। শিশু সুরক্ষা, শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমি কাজ করি। Greetings to all. My name is Anoyara Khatun, and I have come from West Bengal of India. And I am the leader of the children's groups, and I'm working with the children on issues of child marriage, child trafficking, and other forms of abuse of child rights. Great, thank you so much. So we find ourselves here today at the Sustainable Development Goal Media Zone. A year ago, global governments adopted the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda. And you can see all of the 17 goals listed behind you. I'm wondering if both of you could talk a little bit about how young women, such as yourselves, can help us achieve these global goals. So maybe we'll go over to you, Anoyara, first. তোমার মতন যারা ইয়াং মেয়ে আছে তারা কিভাবে এইচডিজি গোলসগুলোকে অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারে? এই গোলগুলোকে সম্পূর্ণ করার জন্য সকল মেয়েদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে বুঝতে হবে গোলগুলো মূলত কী আর এই গোলগুলো কাদের জন্য অ্যাচিভ করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা মেয়েকে গোলগুলো সম্বন্ধে তাদেরকে জানা এবং আরও সবার কাছে মেসেজগুলোকে পৌঁছে দেওয়া, এবং এটা সবাইকে জানানো যে আমাদের কাছে এটা একটা বড় সুযোগ, এটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এই সুযোগটাকে আমাদের হাতছাড়া করলে হবে না। Every girl should be aware about the relevance of the SDG goals for them, and they should be sensitized and made aware so that they can come forward and make collective efforts, because this is a great opportunity for us and we should not let this miss. Great, thank you so much. Hiba. I agree with Anoyara. I think every girl has to educate herself about what's going on and what the SDGs are, because they're pretty talking about her since she's a human on this earth. So she needs to educate herself and empower the other young ones around her, and never give up going up there. Like, she has to do everything she can to let the world know that we can do that. Great, thank you. So this week, the high-level week of UN General Assembly, we have a lot of leaders coming through here, from heads of state to ministers to CEOs of NGOs and the private sector. What are some key messages that the two of you would like to send to them about the particular needs of girls in your country?
Maybe we can go to Hiba first on this. Equity in the education is my first priority. This would be my first message, and I would ask the ones who has the power to give us a chance and to take us seriously, because if they won't, we will make our chances ourselves and we'll take them and we'll do whatever we want and feel is right. So Hiba, I'm just going to ask a follow-up question and then we'll go to Anoyara. You live in Jordan, and there are a lot of refugees living in Jordan as well. Can you talk a little bit about the challenges for refugee children getting into the education system? Yeah. Well, we have Syrians and Iraqis in Jordan, and me myself is Palestinian, so it's pretty the same culture. When it comes to for a girl, it's girls' education. The parents, out of fear, they like stop their girls from going to school, like because they are worried about them when they go back and forth from school. So I think this is like the most important key issue to solve, because if every girl gets her education, she herself will know better about everything. Great, thank you so much. Anoyara, what Anoyara, would be your এই যে message? UNGA মিট হচ্ছে, এখানে অসংখ্য মানুষরা আসছেন, বিশিষ্ট মানুষরা আসছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতারা আসছেন এবং বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন। তো তোমার কি মনে হয় যে তাদেরকে যদি মেয়েদের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়, যে মেয়েদের নিয়ে আরও কী কী করার দরকার, সেটা যদি বলতে হয়, তাহলে তোমার মেসেজ কি হবে তাদের জন্য? মেয়েদের, প্রত্যেকটা মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রত্যেকটা মেয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। প্রত্যেকটা মেয়ে যাতে শিক্ষা সুযোগ পায়। একটা মেয়ে মানে মার, একটা মা শিক্ষিত মানে একটা প্রজন্ম শিক্ষিত, একটা বাবা শিক্ষিত মানে সে শুধু বাবাই শিক্ষিত। All the girls should be allowed, should be given the opportunity to take decisions and take opinions. When a man gets educated, it's one individual. When a woman gets educated, it's a total generation. So it's very important that the girls are given the opportunity to study. Thank you. So both of you have had so many experiences here at UNGA. What will you take home with you, and how will you share this experience with your friends and other young people who you're working with? Well, before coming here, I had no idea what the SDGs are. I didn't know that there's such a thing called the SDGs. So what I have to do, I think, when I go back home, that I have to educate everyone around me about those SDGs, because they are about them, but they want to work on them, but they don't know that there's such thing. So I think this is the thing that I'm going to do, to educate everyone about the SDGs. Great. আনোয়ারা, এই যে ইউএনজিতে আসলে তুমি, এত তোমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তুমি যখন ফিরে যাবে কি করে এই অভিজ্ঞতাগুলো অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেবে, সেটা কিছু ভেবেছো? এবং বিশেষ করে জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে, যেটা যতটুকু জানো। আমি তো ভেবেছি যে এখান থেকে গিয়ে, আমি গতবারও যেটা করেছিলাম, যে এখান থেকে গিয়ে প্রত্যেক চিলড্রেন্স এবং ইউথদেরকে ডেকে একটা মিটিং করে তারপর তাদেরকে বোঝানো যে এই গোলসগুলো তৈরি হয়েছে আগামী দিনে। তো এই গোলসগুলো রূপায়ণের ক্ষেত্রে সবাই একসঙ্গে মিলে খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে এবং এটা করার চেষ্টা করছে, যাতে আগামী দিনগুলোতে এই 30 বছর পর যখন পূর্ণ হবে তখন পুরো গোলগুলো যাতে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তো এবারেও আমি সেটাই করব, যে আগে এখান থেকে গিয়ে চিলড্রেন্সদেরকে এবং ইউথদেরকে ডেকে তাদেরকে বোঝানো যে আমাদের জন্য আগামী 15 বছরের এতে কি হতে চলেছে এবং আমরা এটাকে কিভাবে কাজে লাগাবো। এই সুযোগটা আমাদের হাতছাড়া করলে হবে না, এই সুযোগটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তারপরে আমাদের লোকাল মানুষদেরকে জানাতে হবে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে করে ব্লক লেভেল, স্টেট লেভেল, এইভাবে মানে গোটা ব্যাপারটাকে পুরো মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। Last time when I attended UNGA meet, I went back and spoke to the youth groups and the children's groups and sensitized them about all these goals. And this year also I take back the same
commitment that I will go there and speak to the children's groups and the young groups, and then also sensitize the other members, other stakeholders. And I will gradually turn this into a movement from the village level to the block, to the district, to the state, to the national level. Because we all have to come together to ensure that we do not miss this opportunity once again. Great, thank you. So the 2030 agenda talks about leaving no one behind and reaching the furthest behind first. And when you think about the communities where you are conducting your advocacy, how can we ensure that we are reaching those who are really the most difficult to reach? Those children who are the furthest behind, who may not be in school, who may be working. বলছি 2030 সালের মধ্যে তো এই গোলগুলো অ্যাচিভ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে তার মধ্যে অ্যাচিভ করা হবে। এই সময়ের মধ্যে যে আগামী 14 বছর বাকি রয়েছে এখনো, এই সময়ের মধ্যে আমরা কি করতে পারি যাতে কিনা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া যারা আছে, যে মার্জিনালাইজড শিশু যারা আছে বা যারা কমিউনিটিস আছে, বিশেষ করে শিশুরা বা মেয়েরা, তারা যাতে এই সুযোগটা পায়, তাদের জন্য যেন এই গোলটা অ্যাচিভড হয়, তার জন্য আমরা মূলত কি করতে পারি? আমাদেরকে আগে আমি চাই যে একটা সার্ভের মাধ্যমে তাদেরকে বার করে নিয়ে আসা, যে কারা পিছিয়ে আছে, যা কাদের কাছে এখনো পর্যন্ত এগুলো পৌঁছায়নি। তো আমাদের মানে প্রথম সার্ভে করে সেগুলোকে করা, বার করে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে বোঝানো যে আমাদের জন্য এইগুলো তৈরি হয়েছে, এবং চেষ্টা করতে হবে এইগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। I think there is a need to map the communities or the children spatially who are most excluded and understand why they are excluded, and then reach out to them. After identifying them, we should reach out to them and make them understand that this SDG goals, what do they mean for them, so that they also understand and join us in these forces to get these things ensured. And how about you, Hiba? How would you reach the furthest behind first? Yeah, I think everyone is vulnerable when he's not given a chance. So when we give everyone an equal chance, I think this way we won't leave anyone behind. Like all ages, all colors, all religions, all backgrounds, and equality in everything. Yeah. And I know this week the two of you are also talking a lot about girls' rights and gender equality, and I'm just wondering what your thoughts are in terms of particular messagings on the SDGs and gender equality. বলছে তোমরা এই সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকটা ইভেন্টে পার্টিসিপেট করছো, ডিসকাশনে আলোচনা করছো, এবং সেখানে অনেকটাই জেন্ডার ইনইকুয়ালিটিটা বারবার উঠে আসছে, জেন্ডার ইকুয়ালিটির উপরে। তো তোমাদের কি মতামত এই বিষয়টার উপরে, গার্লস রাইটস বা জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে তোমাদের মতামতটা কি? এটা তো মানে সবাইকে এটা একটা খুব একটা একটা ক্রিটিক্যালি জায়গা, যেটা যে সব জায়গায় এই সমস্যাটা বেশি, জেন্ডার ইকুয়ালিটিটা। তো এই জেন্ডার ইকুয়ালিটিটার এর থেকে মানে বিশেষ করে মানে প্রত্যেকটা মানুষকে বোঝানো দরকার, যাতে এই ভেদাভেদটা না থাকে মানুষের মধ্যে, মানে সবাই যে সমান সেই এটা মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার। This problem of gender inequality exists everywhere across the like in our country as well as across the world. So there is a need to let people understand that, why should there be an inequality? Why it is important that everybody should be treated equal. So when everybody will understand that equally, then only we can address this problem. Great, thank you. Hiba, over to you. I think that sometimes women and girls themselves leave themselves behind. Like they don't believe in themselves. Like I think we need to empower them and educate them what their chances are, and how long they or how far they can go with who they are. So maybe we can do that by the textbooks in school, like for the very first grades. We can put such great examples of women who did something to this world. So this way we can educate them that everyone, like if you're a girl or you're a boy, you can do great things to the humanity and world. Great, thank you. So the Sustainable Development Goals their deadline is 2030. What is the vision that you both would have for the world
in 2030? Maybe we'll go over to Hiba first. Well, I was telling my friends yesterday that I'm seeing a world full of happy people and smiles, and peace is going around, and everyone has his own chances, and there's equity in everything, and there would be no more killing, no more sadness, and everyone would be just happy and living their life the best they can. Great, thank you. Anoyara. 2030 সালের মধ্যে যদি সমস্ত এসডিজি গুলো অ্যাচিভ করা যায় তাহলে সেই পৃথিবীটা কেমন দেখতে হবে, তোমার স্বপ্ন কি বলে? প্রত্যেকটা মানে কোনো চিলড্রেন্স এবং কোনো ইউথরা অসুরক্ষিত থাকবে না, এবং সবাই শিক্ষিত হবে, এবং সবার জন্য আমি চাই সবার জন্য একটা সুন্দর একটা ডানা হোক, এবং তাদের জন্য একটা মানে মুক্ত একটা পৃথিবী তৈরি, একটা স্বাধীন একটা পৃথিবী তৈরি হবে, তারা নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে উঠতে পারবে। I look forward to a world where every child and every youth will be protected and will be educated, and everyone will have sort of wings where they will be free to fly around and live life as they want and take decisions on their own. Great, thank you. So we just have a few more minutes left, and maybe I'll ask you both a couple of questions just about your own personal work that you're doing, and maybe we can start off with Anoyara. And so Anoyara is very involved in the prevention of child trafficking, and child trafficking can happen for many reasons, and children are brought across borders, and she in fact has prevented more than 200 children from being trafficked, and is a very strong advocate identifying children in her community who might be targeted by traffickers. So I guess first off, in the advocacy that you're doing, why is girl-to-girl contact important, and how do you see the role of girls advocates being important in your community and the particular work that you're doing? বলছে যে তুমি তো মানে অনেক শিশু পাচার আটকেছো এবং সেটা নিয়ে এখনো কাজ করছো, তোমার কেন মনে হয় যে একটা মেয়ের ইস্যুসগুলো নিয়ে অ্যাডভোকেট করলে সেটা ভালো হয়, এবং গার্লস অ্যাডভোকেসি যেটা আমরা বলে থাকি যে মেয়েরা অ্যাডভোকেসি করছে, সেটার তাৎপর্য বা গুরুত্বটা কতটা বেশি? প্রত্যেক মেয়েরা তারা তার নিজের ঘরের থেকে বলুন আর পরিবেশ থেকে বলুন, কোনো না কোনো একটা সময়ে কোনো না কোনো পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই তাদেরকে যেতে হয়, এবং একটা মেয়ে কিন্তু আরেকটা মেয়ের কথা যতটা ভালো বোঝে, যতটা ভালো শোনে, কিন্তু একটা ছেলের কথাটা কিন্তু ততটা ভালো করে শোনে না। তাই আমার মনে হয় একটা মেয়ের জন্য আরেকটা মেয়েই সবচেয়ে ভালো তার প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। What I feel is that every girl or every woman goes through a certain degree of experience of discrimination, either in the family or in the society. So whenever there is a girl speaking for another girl, they can connect, they can relate to that. So it's always very strong and powerful when a woman or a girl stands for the issues of a girl. Great, thank you. And then a follow-up question, something that Save the Children is advocating for is the prevention of child and early marriage. And I'm wondering, what you see as steps that could be taken to help prevent that from happening. সেভ দ্য চিলড্রেন অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে যে মেয়েদের মধ্যে কম বয়সে বিয়েটাকে আটকানোর, এবং সেটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অ্যাডভোকেসি করছে। তো তোমার মতে কি ভাবে এই কম বয়সে বিয়েটাকে আটকানো সম্ভব মেয়েদের মধ্যে? আমার মনে হয় ফার্স্ট কিন্তু চিলড্রেনদেরকে বোঝানো, মেয়েদেরকে বোঝানো যে কম বয়সে বিয়ে হলে তার কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে, এবং তার মধ্যে মানে কি সমস্যা আসতে পারে। ফার্স্ট সেই একটা বাচ্চাটাকে বোঝানো, তারপরে কাজ হবে তার বাবা মাকে বোঝানো। কারণ বেসিক্যালি মানে সবসময়ের জন্য বাবা মারা সবসময় ভাবে যে আমার মেয়েটার এখন বয়স কম, এখন দেখতে সুন্দর, এখন যদি আমি বিয়ে দিয়ে দিই আমার কম খরচে হয়ে যাবে, কিন্তু সেইটা বাবা মাদেরকে বোঝাতে হবে যে আপনি যে কম খরচের জন্য দেখতে ভালোর জন্য এখন বিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আপনার মেয়ে যখন আপনি বিয়ে দেবেন সে 1 বছর পরে আরেকটা সন্তানের মা হতে চলবে, কিন্তু তখন যে তার সেই সময়টা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণভাবে সে থাকবে,
সেটা কিন্তু তার বাবা মাকে বোঝানো যে এর জন্য অল্প টাকার জন্য যে এখন বিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তখন যে আপনার কত কত টাকা যাবে এবং সেই বাচ্চাটাকে, আপনার বাচ্চাটাকে আপনি বাঁচাতে পারবেন কিনা সেটাই তার নেই। কিন্তু এই জিনিসগুলো প্রথম ফার্স্ট হচ্ছে সেই বাচ্চাটাকে বোঝানো, তারপরে হচ্ছে তার মা বাবাকে বোঝানো এবং এদেরকে সাপোর্ট করার জন্য কিছু চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি করা দরকার, যারা এদেরকে সাপোর্ট দেবে। The first step should start with sensitizing the children or the girls themselves, because they need to understand what is the meaning of early marriage and what kind of risk does it carry for their future. And then the next step should be for the reaching out to the families, because they should understand. In our country, often it happens that the parents just want to get get their girls married off, thinking that if they get married later stage, they will have to pay dowry, or they will not get good groom. So these are the this is the concerns for which they get their children married off. But they should understand that if they get their children married off early, it will be early pregnancy and there will be a lot of other risks. So it should be children and their families, and there should be child protection committees in the community to support them. Thank you. Over to Hiba now. We just have about 4 more minutes. So Hiba uses a lot of art and photography in her advocacy and communication. And I'm just wondering if you could tell the audience a little bit about how and why you came to use these media, and then how you're using them to tell the stories you do tell. Well, I do make videos and photography, and I share them on the internet, which everyone has access to. So I think it's an easy tool to use it and to share it with other people all over the world. Like with one click, you have it up there and everyone can see it. So I think this is the main point. But another thing that is that you can go like you never stop. You can get those ideas coming and you do them easily. Like you can go creative and tell the stories in new ways that no one would get bored with. So and everyone loves movies. No one doesn't like them. So I think it would be an interesting tool. As well as I do love movies. Like I enjoy them and I enjoy making them. So that's why I prefer telling the stories and having the voices of the vulnerable one in my videos to tell their stories. Great, thank you. And then in the conversation you mentioned education quite a few times as a key area where girls are struggling who are refugees in your country. And I'm wondering for the audience if you could tell us how we can ensure that young girls and young women have access to education. What can we be doing? What can the audience be doing? Well, I think that we have common all around the world that when we see someone in front of us, the first thing we see is their gender. We treat them like what they are, if they're a boy or they're a girl. That's how we treat them, like based on their gender. I don't think that's, and in Jordan, we have it like in higher percentage than in any other where, and that's the same thing goes in Syria and Iraq. That's where refugees are coming from. So when it comes to education, like I said before, parents are afraid of sending their girls to school. Like they're not sure they're being safe, like in the way back home or going to school. So I think we can, when we educate people about that girls need to feel safe, like that's the most important. Every girl and every parent has to feel safe to send their girls to school, because education is the only sword that we have. We need to use it well to reach what we want. Great. So we've reached the end of our time together, and I'm wondering if each of you has one final brief message to share with our audience, starting with you.
যা বলতে চাই যে এই যে গোলসগুলো তৈরি হয়েছে আর যে যে কাজগুলোর জন্য আজকে সবাই মিলে উদ্যোগ নিচ্ছে সেটা যেন আমরা সবাই যেন চেষ্টা করি যেটা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার। We should all come together to make efforts that all these SDGs reach all the people, like information about the SDGs reach every community. We need equity and peace and love and much more love in this world and to stop the craziness that's happening around us. Thank you both of you. This was Hiba Nabulsi from Jordan and Anoyara Khatun from India, talking about no more killing, peace, education, an end to child marriage, and many more interesting topics. Thank you for following us today. I'm Debra Jones with Save the Children. Bye-bye.